Saka, bakit? Pagdating mo na lang. Baka naglululi. Ha? Punta tayo doon sa ano, sa pinamimitan natin doon sa ano? Oo, magkakila tayo ng magkakila natin doon tayo sa may ano pa to. Di ba yung nagbabangka yung mga bata doon? Ang pilay natin baka mga kumain. Ganda ng mga bangka. Tapos, boy na pasayan pakin natin. Nagdal ko na yun po. Nakita ko nila ko, special po para sumating na. Wala ba? Parang nakita ko kanya ko kung ano yung naging mga kayo, yung kasama ng babae. Ako na ba pala? Last year pa yan. Last year pa yun. Last year. Ay, kung ano, parang nagabakso. Next year pa yan, baka sa is pa yun. Sa is pa darating. Sige, dalawang araw lang kami dito. Pagdating niya, dalawang araw. Tapos, ano pa na nag-check dito? Kaya kung kita rin pa sa amin, nag-aaral niya lang. Kasi talaga siya wala akong open kasi nga, dahil wala naman akong wifi. Yung ano, yung pamimit, parating na. Okay, maganda ka lang, maganda. Pilit yan lang doon. Kung pang-reserve lang yan, Tol? Pang-reserve lang yan para nung English na, ano, meron tayong isa pang, ano. Salamat, eh.
Ano pa may naglabas. Kaya namin makumbalik ba? Naglagan na. Yung typing. Wala na kasi yung binigay mo. Hindi. Oras ka na lang. Hindi naman ba yung listos. Hindi lang daw pera namin. Mabayad sa doon sa utang. Bausan po sa utang ng lamang. Okay na. Parang si Angeline Chinta. Sila mga drama. Ano ito sa mga Inisip ko Hindi ko wow, bago. Special. Special para sa mga sinayot niya yung saka naman ipintas sila na nila saka naman hindi nagpataya Nasaan? Doon na. Masakit yan. Bumili ka ng hilaw. Bumili ka ng hilaw ng balot. Tapos lang yan. Hanapin mo sana.
Okay na pala. Paano ko stress bilang? Yung kasama nila sa ano, yung kasama nila sa bahay, hindi na pala yung trabaho. Tapos nag-super lang dito. Kasi, nurse kasi, biglang nag-ano, nurse yan, biglang lang pinasukan. Hindi naman tingin kasi nasunan niya kasi nagpigit na. Hindi mo nagdadagan sa akin sa nagdagan tapos pinakabalik mo wifi na ayaw. Ang loob. Nagdagan ka ng 300 ang loob lang ako yun. Siya, 4,000. $40,000 siguro, 4,000. Ganun. 300 pesos ang kanila.
na kaibigan. Magkano 300,000? Magbabantay sa Facebook. Kaya pala, hindi ko nabayaran mo kasi kulinary pala sila. Kalbura ka.
May 10 anak na isang lang. Mas matipid kung may itong gasolina. Ang 100 pesos po, ito sa motor. Tatlong balik sa naninilang dito. Matipid kasi yung view. 100 pesos lang. Kalahati ng motor. 60. Ang ganda yan dito. Parang sa building. Si Ibrahim, pag pinaparang biyagyo at hindi kataligin ka lang, hindi wala na. Pero si Iman, ipinanong niya yan, kung may tira ka siya, nasali na may tira. Malakas biyahe ba?
Wala yata dyan. Malis sila. Diyan sa pastry. May ginagawa sila doon. Hindi ko alam, may gwardiya naman doon. Tanong mo na lang. Saan ka? Hindi ko kumaya ang halian. Magsap kami kanina. Nakakambang na ang buko. Galing na ako. Pula-pula na yung labi sa marap dati. Pula na. Sila yung mga kamay ko. Pula-pula na. Sila na yung pagkawa ng dito. Gawang bis na nagpakuha ng dugo. Binit na ang dugo. Bumait na yung ano, yung nagsasalit na. Dati daw pala sagot sa magulang yun. Ngayon, hindi na. Oo. Depende kasi sa dugo. Hindi na. Bagalan mo sa parang may pangalan pamilya. Ha? Ano rin ako? Ay. Bakit? Ano yung mga kaniluwalangan ba? Yung mga ano ang daan. Ayan, mag-load ka naman. Nag-load ka ng ganyan. Salamat tayo. Birthday lang yun. Nakakatay pa lang natin nila. Saan tayo? Saan tayo? Umaga pa tawag ko tayo. Mga kasito. Sinibigyan na ko ba? Sinibigyan na ko ang paligid. Nakasarapan ba?
Safety lang eh. Kita nyo ba? Ang dalawang isip niya sila siya. Ang dalawang isip niya dyan mo lang. Maganda ko sa Pilipinas para yung yung ano sa ibang ano dito lang kasi magawa house industry. Sila yung private